Samuel chapter 16. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16. He says the following. Anasema yafuatayo. Why Jesus goes for the heart. Ni kwa nini Yesu anauendea moyo? 1 Samuel 16. Kitabu cha Samueli wa kwanza 16. Turn with me there so we read together. Geukeni pamoja nami pale ili tusome pamoja. Once we get there, we read verse 7. Mara tu tukifika pale tusome mstari wa 7. In verse 7 he says the following. Mstari wa 7 anasema yafuatayo. But the Lord said to Samuel, Lakini Bwana akamwambia Samueli, do not consider his appearance usitazame sura yake or his height, wala kimo chake, for I have rejected him. kwa kuwa nimemkataa. The Lord does not look at the things people look at. Bwana hatazami katika vile vitu mwanadamu avitazamavyo. People look at the outward appearance, Kwa maana wanadamu hutazama katika sura ya nje. but the Lord looks at the heart. He goes for the heart. He goes and picks the heart. He looks at the heart. Lakini Bwana hutazama moyo. The Bwana Lord looks at the heart. Bwana hutazama moyo. And that's why on that day, Ndio sababu siku hiyo he's going to be interested in the heart. atavutiwa sana kwa moyo. Because he wants to know if salvation really changed your heart. Kwa sababu anataka kujua kama kweli wokovu ulibadilisha moyo wako.